The sound they long for here, of peace, of normal. Хотя бы просто остановиться, перестать бомбить. А сейчас нет будущего, мы его не видим. А кто его видит? Вы видите. 10 years ago, the war began here, in an eastern town like this, Slovyansk. We were there to see ceasefires fall apart, or used by Russian separatists to just take more ground. A memory and distrust that endures. Really, do they move further into the town or just stay in this position? That Russian field unrest, now a decade later, transformed into an ugly conflict that's now entering into its 4th year. Hundreds of dead or injured daily. But this drone war can feel here like high-stakes gaming. Ми там в окопі вроді. Плюс лакі страйк, давай ще раз по хутору. Політай по цих греблях, подивися і відпрацьовуй по цих бліндажах. Серега, давай. От повзе 300-й. Ураження було, попали? Ну, по противнику там зарослі. Зараз він ще раз буде пробувати по ним. For those below, a petrifying scramble in the frozen mud. The tiny buzz of death above. This very remote world of chat groups and drone cameras, so removed from the absolute horror of what's going down on the ground there. Both sides torn apart in trench warfare, not been seen for a century in some places. Vladimir is a week or so shy of his decade anniversary fighting Russia, joining in 2015 when Moscow seized the nearby town of Debaltseve literally during a ceasefire. You better really mean it if you talk peace here. В принципі, було заморожування конфлікту, і воно призвело тільки до повномасштабної війни. Я думаю, якщо зараз буде знову заморозка, це для нас буде тільки гірше. Тому що противник відновиться, знов сформує нові військові частини, підрозділи, перегрупуються і знов нападе. So many Ukrainians suggesting now that if NATO wants the war to stop, it should put its troops between them and the Russians as peacekeepers. Це були б гарантії реальні безпеки в Україні, тому що Росія, як би вони не казали, що вони нікого не бояться, вони бояться Америку, вони бояться НАТО в цілому. One certainty as we head out to see the front is this same drone setup and carnage is being mimicked by the Russians not far away. Dusk can bring a brief break in Russian drones in the skies, but this red dot means there's one above us. Sky is dirty. We have to wait. We have to go. So much changes fast in this war, but the shelling seems like it could go on forever. Massive guns hiding from tiny $500 machines here. Extraordinary change. Little geopolitics here, just practical skepticism and hard numbers. Do you think there could be a ceasefire here that could last? Сколько процентов оцениваем, что будет перемирие? 30%. Ну, потому что ситуация на фронте не та, не так слаживается, чтобы видно было, что вот будет перемирие. Все очень тяжело. 40%. Другая сторона выигрывает, отжимает территории, и нам нечем по большому счету ответить. Just down the road, the Russians are coming, yet again. But the prize here is only victory itself. The rest is ruins. Here it is, the sort of Soviet prize in Liman of the railway hub here. A place that the Russians took, that they were kicked out of by the Ukrainians and are now closing in on again. Just a symbol of the relentlessness of this war. Larissa has never left, never will. Здесь я бегала босиком. Там речка. Там я купалась. Мне сейчас 72 года. Не хочу. Все мои братья здесь, 3 похоронено. Все тетки, все дядьки, папа, мама. Не могу ехать, не могу. 19 раз лупили нас. 19 раз с утра.
дед у меня считает, а я пью снотворное. Никто этого не решит. Решит только Путин, если он скажет. Да ну его, сколько я людей погубил. Peace only through Putin. А? Ой. Far back, Ukraine is making the bare minimum preparations for a worst-case scenario. They've always needed the world's help to stave off disaster. Just now hope it doesn't come disguised as peace. Nick Payton-Walsh, CNN, Liman, Ukraine.